Jestem pod wielkim wrażeniem mobilizacji tu w Warszawie, mobilizacji organizatorów. Niskie ukłony. Pani Katarzyna Pisarska, pan Zbigniew Pisarski, organizatorzy tego forum, zaczęli myśleć, mówić, czasami krzyczeć o potrzebie bezpiecznej Europy, o bezpieczeństwie dużo wcześniej, zanim to stało się modne. I dzięki między innymi ich pracy i pracy wszystkich uczestników tegorocznego i zeszłych lat forów, dzisiaj myślimy mądrzej o bezpieczeństwie. Dzisiaj myślimy szerzej, intensywniej. Dzisiaj rozumiemy o niebo lepiej, na czym polega realne zagrożenie w XXI wieku, jak bronić naszej zachodniej cywilizacji przed tym zagrożeniem. Jest wojna. Dzisiaj największym zadaniem, najważniejszym zadaniem wszystkich liderów opinii publicznej jest uświadomić tak do bólu, tak do głębi umysłów i głębi serc całej zachodniej wspólnoty, całej transatlantyckiej wspólnoty, że jest wojna niechciana, miejscami dziwna, nowego typu, ale jest wojna. Nie trzeba sięgać do Tukidydesa, do jego niestety uniwersalnej i wciąż potwierdzającej się tezy, że pokój jest tylko incydentem pomiędzy stanem naturalnym, jakim są konflikty i wojny. To brzmi pesymistycznie, ale też bardzo realistycznie. Jestem z tej generacji, która urodziła się i dojrzewała po wojnie. Wszystko było po wojnie. Wszystko było powojenne. Chociaż ta wojna była na wyciągnięcie ręki. Jej ślady, pamięć o tym, co niesie ze sobą wojna. Kiedy widzieliśmy wstrząsające obrazy z Buczy, relacje gwałconych kobiet, świadków mordu na dzieciach, na starcach, to przypomniały mi się słowa mojej babci, która opowiadała o swoim doświadczeniu w Gdańsku w czasie II wojny światowej. Kiedy widzieliśmy zburzony Mariupol, widzieliśmy polskie miasta. Ja nie jestem aż tak stary, ale kiedy chodziłem do szkoły w moim rodzinnym Gdańsku, to połowę tej drogi to były wciąż ruiny. Ruiny po II wojnie światowej. Wydawało nam się, że to po wojnie to będzie już coś trwałego. Szczególnie w Gdańsku, gdzie powstała Solidarność, obalono komunizm. Wydawało się, że te ostatnie negatywne konsekwencje II wojny światowej zostały unieważnione. Obalenie komunizmu, upadek Związku Sowieckiego, odzyskanie wolności przez Polskę i państwa całego regionu i ten triumf Zachodu. Niektórzy ogłosili koniec historii. Tak, wydawało się, że nie tylko moja generacja, ale także generacja moich dzieci i wnuków także będzie żyła w pokoju. Lepiej, żeby do nas dotarło. Lepiej, żebyśmy nie żyli w iluzji. Nie, pokój nie jest dany raz na zawsze. Pokój nie jest czymś szczególnie specyficznym w tej części świata, wręcz przeciwnie. I dlatego ten namysł nad bezpieczeństwem, nad wojną, nad pokojem, nad wspólnotą Zachodu, namysł, który jest treścią waszych spotkań, jest tak istotny. Ale ważne są oczywiście nie tylko myśli, ale działania. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i chciałbym, żeby właśnie w Polsce, żeby moi rodacy usłyszeli te słowa. Ta wojna to jest też nasza wojna. Słyszymy często, zarówno tu w Warszawie, jak i w każdym innym miejscu na ziemi. Słyszymy często głosy ludzi, którzy mówią, nie, to nie jest nasza wojna. To nas nie powinno interesować.
Niech oni sami tam się zabijają albo rozwiązują swoje problemy, nas to nie dotyczy. Nie chcemy płacić, nie chcemy poświęcać ani naszych pieniędzy, ani naszego czasu, ani tym bardziej życia naszych żołnierzy. Ale musimy mieć świadomość. I nie chodzi tutaj o to, czy ktoś kocha Ukrainę, czy ktoś ma w historii złe czy dobre doświadczenia z Ukrainą. To nie jest pytanie o zwykłą, taką oczywistą i potrzebną solidarność z krajem, który został napadnięty przez agresora. To jest pytanie o bezpieczeństwo i możliwość przetrwania całej cywilizacji Zachodu. To jest nasza wojna, bo wojna w Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie. I celem tego politycznego projektu jest zawsze to samo. Jak zniewolić narody, jak odebrać wolność poszczególnym ludziom, co zrobić, żeby zatriumfowały autorytaryzmy, despocje, okrucieństwo, brak praw człowieka. Nie będę wymieniał tych wszystkich atrybutów tego, co właściwe dzisiaj dla Putina i jego reżimu, ale także w wielu innych miejscach świata. Dlatego, czy to się komuś podoba, czy nie, to jest nasza wojna. Nie tylko ze względu na solidarność z tymi, którzy są atakowani, ale ze względu na nasz fundamentalny interes. Jeśli tę wojnę przegramy, bo musimy mówić w pierwszej osobie, to konsekwencje tego dotykać będą nie tylko naszego pokolenia, ale także następnych pokoleń. W Polsce, w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie na świecie. Nie miejmy co do tego złudzeń. Kiedy mówię, że to jest nasza wojna, to musi mieć też swoje praktyczne konsekwencje. I Polska dość szybko, nie tylko ze względu na geografię i historię, ale też chyba trzeźwą ocenę tego, czym jest współczesna Rosja. Dość szybko zrozumiała, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Dość szybko zrozumiała, że solidarność i jedność Unii Europejskiej, NATO, całej tej rodziny transatlantyckiej jest warunkiem absolutnie niezbędnym do tego, żeby nie tylko przetrwać, ale także, żeby pokonać tych, którzy atakują fundamenty naszej cywilizacji. Wiem, że to nie jest proste zadanie i wiem, że warto, i pamiętajmy o tym wszyscy, nie tylko tu w Polsce, umiesz liczyć, licz na siebie. Licz przede wszystkim na siebie. Dlatego podjęliśmy tę decyzję o zbrojeniu Polski i unowocześnieniu polskiej armii na wielką skalę, bo wiemy, że musimy liczyć na siebie. Jeżeli chcemy liczyć na sojuszników, to musimy być pełnowartościowi jako element Paktu Północnoatlantyckiego. Mamy dzisiaj czasami wrażenie, że coś pęka, może pojawiają się jakieś rysy na wspólnocie transatlantyckiej. Wyciągnijmy z tego mądrą lekcję. Nie pytajmy o to, jak utrzymać pełną jedność, jak przekonać na przykład naszych amerykańskich przyjaciół do większego i trwałego zaangażowania w kwestię ukraińską. Przede wszystkim pokażmy, że sami jesteśmy w stanie zmobilizować swoje społeczeństwa, swoje rządy, całą naszą europejską wspólnotę do efektywnego działania. Ameryka ma prawo domagać się większego zaangażowania od Europy jako całości. Tak jak my mamy prawo oczekiwać od Ameryki, aby wspólnotę transatlantycką traktowała wciąż jako absolutny priorytet i rzecz, która gwarantuje przetrwanie naszego świata. Niech jedni od drugich się uczą. Niech nikt nikogo nie poucza, ale niech jedni od drugich się uczą swoich obowiązków, także w obliczu tej wojny, tej, jak powiedziałem, naszej wojny. I trzecia rzecz. To nie jest tak, jak mówią niektórzy, dość liczne grono, też na całym świecie, że ta wojna jest nie do wygrania. Wszystko dzieje się w naszych głowach, bo liczby są tutaj bezdyskusyjne. Jeśli Ukraina, płacąc wielką cenę, tak, tu na tej sali są ofiary tej wojny. Wiemy dokładnie tu w Polsce, jaką cenę płacą Ukraińcy.
Ale płacąc tę cenę, Ukraina równocześnie pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak myślenie o kapitulacji. Jeśli Ukraina nie poddała się, jeśli Ukraina walczy, jeśli my nie tylko dziś w Warszawie, nie tylko Ukraińcy w Kijowie, ale ostatnio także prezydent Trump, ku zaskoczeniu wielu, publicznie powiedział, tak, Ukraina może wygrać tę wojnę. Te słowa mają wielkie znaczenie i ta wiara ma wielkie znaczenie, bo przegrywa się lub wygrywa w głowach i w sercach i dopiero później na polu walki. Tak jak powiedziałem, skoro Ukraina może stawiać opór w sposób bohaterski, ale też bardzo racjonalny, bardzo pragmatyczny, to dlaczego w jakieś kompleksy w obliczu agresora ma wpadać cała Europa czy cała wspólnota transatlantycka? Gdybyśmy przez chwilę chociaż pomyśleli o tym, że ta wojna, że tę wojnę musimy przegrać jako Zachód, to bylibyśmy przeklęci do końca świata. Naprawdę byłoby to coś absolutnie niewybaczalnego. Wszystkie dane, nie tylko proporcje. Spójrzmy na nas, spójrzmy na Amerykę, spójrzmy na to, co robi Ukraina, w jaki sposób walczy. Wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnego najmniejszego powodu, aby myśleć w kategoriach kapitulacji. Żadnego. Poza słabą wolą, poza zwątpieniem, poza tchórzostwem, poza brakiem wyobraźni. Tak, bo to są powody. Ale jeśli to wyrzucimy z naszych serc i umysłów, to nie będzie żadnego powodu, aby odstąpić od solidarności, od współpracy, wsparcia dla Ukrainy wszystkimi dostępnymi metodami. Tak jak powiedziałem i powtórzę to jeszcze raz, robimy to dla nas samych, nie tylko dla Ukraińców. Robimy to dla nas samych, dla naszej przyszłości. I dzisiaj mamy kolejny przykład, że nie trzeba być potęgą, żeby wygrywać. Chciałbym, mam nadzieję, że dotrze ten obraz tu z Warszawy do Kiszyniowa, do Mai Sandu, naszej przyjaciółki. Wygrali ponownie z potęgą. Jak być może wiecie, leży mi na sercu Mołdowa, często tam jestem, staram się wspierać demokrację mołdawską od już długich lat. I chcę wam powiedzieć, że warunkiem tego, że znowu oparli się takiej wprost agresji rosyjskiej, bo tam mamy do czynienia nie tylko po drugiej stronie Dniestru de facto z okupacją, ale też w samym Kiszyniowie mieliśmy do czynienia z agresją rosyjską, w niezwykle brutalne ingerowanie w proces wyborczy i oparli się temu. Wiecie, jaka jest armia mołdawska, jak liczna? Nie będę mówił tu o liczbach. A oni wygrali, bo w głowach i w sercach mieli przekonanie, że nie można się poddawać. I wierzyli w solidarność i nie zawiedli się w solidarność Europy. Dlatego pozwólcie, że to słowo w Polsce ma szczególne znaczenie, ale dzisiaj powinno mieć znaczenie dla całego zachodniego świata. Musimy być solidarni. Nie dlatego, że to jest emocjonalne, że to jest takie ładne, sentymentalne, tylko że jak będziemy solidarni, tak jak mówi slogan, hasło naszego spotkania dzisiejszego, to nie przegramy. To Ukraina wygra tę wojnę. To ocalimy niepodległość Ukrainy, ocalimy przyszłość naszych pokoleń. Gorąco w to wierzę, myślcie o tym, rozmawiajcie o tym i działajcie. Dziękuję.
from Georgia. Today, Georgia is in many ways lost to Europe. Maybe one day it will return. But for that, Europe must not close its eyes to what is happening there and in Belarus. Every gain for Russia in our region is always a loss for Europe. That is why we cannot afford to lose a single day or a single country. After Moldova's elections, we must keep supporting Moldova. After elections, the hardest task is to meet voters' expectations. Europe can and must help Moldova with this for our common interests. Of course, today in Europe, the focus is on immediate threats, and they are serious. But we must not forget the long-term political goals. And regarding the most urgent threat today, this is something faced by many countries, not only Poland, not only the eastern flank, but also northern Europe, and it could affect others too. The response must be joint, fast, and leave no opportunities unused. We are ready to share our know-how and expertise, and our military can provide help. The drone wave against Poland on the night of September 10 was a test not only for Poland but for all NATO. Russian jets violated Estonia's airspace, and the new drone incidents in northern Europe are another test for NATO as a whole. Russia is testing how far it can go. It wants to shift attention away from the brutal war it countries against Ukraine. Then come the voices asking if Ukraine gets too much support, or if Russia would come down with less attention to Ukraine. These are false voices. Almost all security threats in Europe today come from Russia's destructive actions, from the war Putin refuses to end. So, ladies and gentlemen, Ukraine proposes to Poland and all our partners to build a joint, truly reliable shield against Russian air threats. And this is possible. Ukraine can counter all types of Russian drones and missiles. And if we act together in the region, we will have enough weapons and production capacity for these. If Russia loses the ability to strike in the skies, it will be unable to continue the war, and will have to look for other ways to coexist. And there is growing evidence that Russia may have used tankers in the Baltic Sea to launch drones. The drones that caused major disruption in northern Europe. If tankers used by Russia are serving as drone platforms, then such tankers should not be free to operate in the Baltic. This is de facto Russia's military activity against European countries. So Europe had the right to close straits and sea routes to protect itself. We expect the 19th EU sanctions package soon. It must be strong to pressure Russia and to show America that Europe will not do less than the United States of America and the President Trump. And I thank you for your support. Europe also needs to move much faster on Russian assets, using them for defense and rebuilding Ukraine. The ideas are there, European and American. They must be put into action. I thank Prime Minister Tusk and Poland and people of Poland for years of support on Ukraine's path to the EU. Ukraine's membership is path of the security guarantees is a huge part for us and for the entire eastern flank. A geopolitical vacuum is always an invitation to Russian aggression. That is why Ukraine must join the EU, and it will. We are doing everything required, and it is important that Ukraine's accession is not delayed by the
national politics of these or that countries. This is not about what we have already gone through in history. It is about what we all must avoid. And what we must avoid is any dependence on Russia. That is why our independence, our strengths, and our accession to the EU are also your strengths, your independence, and your strong position in the EU. For our part, Ukrainians will not fail. Ukraine will defend its independence and with it, the freedom of its neighbors and a free Poland, of course. Thank you. Thank you, Poland. Slava Ukraini. Ukraina, Slava. President Zelensky, it's Kasia in Warsaw. I hope you can hear the huge round of applause that your words have brought about, echoing through this room as all the people here are supporting what Ukraine is doing. And you are talking about the future of Ukraine, but we know that right now, Russia is really ramping up every night its attacks across Ukraine. Our condolences, as always, for your loss. Hundreds of drones doing devastating destruction. President Zelensky, remind the international community, you have the world's ears here in this room. What does Ukraine need? What weaponry do you need to keep your skies safe? If it's okay, I will answer Ukrainian. Of course. Okay? Of course. Yeah, thank you so much. It seems to me that today Prime Minister Tusk mentioned about this, and then you have mentioned about this. Number one is weapons that any aggressor really fears. In this case, we're talking about Russia and Putin. It's unity. I think that this is our strong weapon. And even using some representatives, even on the European continent, in attempts to divide Europe, to divide European Union, even using that, Russia did not succeed in dividing the majority of the countries. That's why we are strong, and that's why Ukraine has such support. Second, what's needed now, coordination is needed. If we truly want to defend the skies, we're ready for this step. I have said that on that night, in accordance to our data, in this direction, I cannot say that all these drones were meant to enter Poland, but in that direction, there were 92 drones flying. Our air defense forces were downing everything they could. That's a fact. And you're aware that 19 drones entered Polish airspace. If we acted in coordination, I think we would have better results. I'm not saying that this is what has to be done. This is what Ukraine suggests. But we must be very serious about these challenges. We are offering this to cooperate together. Another thing is Pearl program that allows Ukraine to purchase American air defense systems and missiles to them. 7 European countries have already joined this initiative, and we would very much like other countries to join it, and also Poland to support this initiative. This is what will help us to go through this winter. Thirdly, about our future cooperation. Program SAFE, and in my opinion, Poland will use this initiative. I know that Polish leadership has major plans, and we are ready to cooperate in this field. In the
we can use this program in the defense of skies. For example, today Ukraine has interceptor drones, and that's a know-how. But please believe me, in 3 months Russia will have all this. This is what the course of this war shows. But if Russia has it, this does not per se mean that Europe will have it immediately. And I understand why, because thanks God there is no war in Europe, but during peace, everybody's reacting, everybody's slow walking. So interceptor drones is an answer to how to defend the skies, to how to counter any aerial targets. And I'm talking about drones here. So here we need additional financing. I would be happy to concentrate on these 3 points today. Thank you so much. We hear you loud and clear. I want to ask you a really difficult subject now. We heard the Prime Minister of Poland describe the war in Ukraine, to nasza wojna. It is our war. Your people have fought and died. Your country has experienced extreme brutality. You are now seeing so much of your country occupied by Russian forces. In order to achieve a ceasefire, in order to achieve a peace deal, would you allow the front line to be your new border of Ukraine, President? Our borders are defined in our constitution. Everybody knows Ukrainian borders that were recognized by all countries in the world and by international law. As regards the contact line or the front line, where the hostilities are taking place, we can move to diplomatic track from this line. This is the line where the leaders can agree on ceasefire and the teams could start their work on the plan to end the war. This is what is possible, but Russia will not be drawing new borders in Ukraine. Once again, I hope you appreciate that round of applause. Everybody in this room agrees with you, sir. Mr. President, we've seen your relationship with Donald Trump. We've seen it at its lows, we've seen it in better times. Do you feel now that you're hearing the president talking about the possibility of Ukraine getting back its territories, do you have 100% confidence that Donald Trump has your back? Today, President Trump, as his rhetoric's changed, the signals have changed, and the attitude to Ukraine and security in Europe have changed. And there is a deep understanding of what's going on the battlefield, and it's important that it corresponds to reality. Reality that we see every day. His attitude toward justice and just responses to Russian aggression against Ukraine. His attitude now is just. This is what I heard from him. This is what was there during our discussions. I cannot say what tomorrow will bring, because the world is changing much faster than somebody could have forecasted. So as of today, the stance of President Trump is, in my view, it is truly balanced, and it supports Ukraine's stance. Although undoubtedly he wants to be and to remain a mediator between us and Russia in order to end this war. And even
on this item, in the fact that he wants to end the war as soon as possible, here Ukraine supports his steps. Our task for today is to preserve the new attitude of the United States of America toward this war, and so that it corresponds to the attitude in Europe. President Zelensky, we have a few more minutes, so I would like to just push you on one aspect that the Belarusian leader, Alexander Lukashenko, has said, that President Putin has potentially a peace deal, that it's supported by the United States. Can you shed any light on that? It's difficult for me to react to what's being said by Lukashenko. Honestly, he lives in his world. He built it this way, isolated himself. He's been living for 3 decades in this house, the house that he built, but this is the house of the size of the country. But I'd want him to remember that his country is independent. He lives in his world, but sometimes Putin pays a visit to this world, and they chat about something, 2 quite old men, so it's difficult to comment. Let him talk. Thank you, sir. A ripple of laughter through the room and a round of applause. So recently I had the privilege of speaking to some Ukrainian children who were returned from Russia. I know that for the First Lady this is incredibly important. We have generals, we have seasoned warriors amongst us here in this room. We have the people that put together policy, but remind us of the nearly 20,000 Ukrainian children who are kept within Russia. How do we get them back, sir? Recently, on the sidelines of the UNGA, we had an important summit on bringing back our children. A clear registry is needed, registry of children, and we're working on that, but it's very difficult to find information in Russia about where our children are. Some of them are on the temporarily occupied areas. Thousands of them have been abducted to Russia. So where are they? To find their addresses, their condition, what's going on with these children. That's #1 priority. Here, Ukraine will not manage alone. We're grateful to all the countries who participated there. We had more than 40 countries. Many of the countries, thanks to their connections, thanks to their economic ties, thanks to their intelligence services, they will be looking for children and they will fulfill this registry with real data. That's the #1 item that we've agreed upon, and I'm sure that that's the most difficult question. You will see that the war will end, certain questions will be settled, but the issue of children is not for days or months. It's the question for years to come, unfortunately. But I must state this, because here we're talking about tens of thousands of children, and Russia has been hiding them in various ways, definitely illegal ways, so it's very difficult to find them. So the question of registry, the question of bringing them back is very difficult. On the topic of bringing them back, we've managed to return 1,600 children. It was very difficult to find them, but we found them, and then thanks to political agreements with different countries, from different continents, by the way, we succeeded in bringing one child here, one child there, and then 1,600 may sound like many, but in comparison with how many we have not returned, that's, well, it's not a full result. We feel the passion with which you speak on this, and thank you so much. It's such a sensitive topic, and like I say, I met some of those children who have been returned. Their experiences, no child should go through that. Sir, just as a final thought, you mentioned that the
encroaching into international airspace by whether it's the drones of Russia or the jets of Russia, you feel that there is a possibility of a Russian attack on another nation. What more can you tell us about it? What information do you have? Which nation do you perhaps know this could be? Well, it's difficult to say. You saw that Estonia, Poland, Denmark, Norway, and Sweden, there were certain signals. I'm not talking here that there can be, you know, a precise one-off or a massive attack. No, I'm talking about tendencies here. There is no smoke without fire. All of these are risks. It's definitely a violation of airspace, of borders, and of international law, and this must face a reaction, not from the standpoint which country is under attack, but from the standpoint that Europe is under theoretical, aggressive Russian actions. Therefore, we must defend everybody, and therefore a united voice might provide a response in Europe, in NATO, together with the US. Absolutely, because this is what Russia wants. Russia wants NATO to react, but react only partially, without the United States of America. So the united voice is desirable, and it must react to what Russia is allowing itself to do now. And we must look not only on the European countries, we must look at the countries that were in the USSR as well. The countries where Russia is losing its clout. This is where the aggression could spread as well. Moldova today, thanks God, we have a pro-European result. Kudos to them. President Maya Sandu did a very good job there, because there have been many risks, and probably some risks remain there, but it's good that the population demonstrated where they want to go and which future they foresee for them. I think that there are also risks in the direction of Kazakhstan and many others. I cannot say what's there on Putin's mind, which is why I'm saying that we must be prepared to defend ourselves and to look where Putin could go. Volodymyr Zelenskiy, you understand, I had to ask. President of Ukraine, thank you so much for joining us at the 12th edition of the Warsaw Security Forum. Slava Ukraina. Glory to heroes. Thank you so much. Goodbye.